Tell me who you are. LORNA from LORNA, but now I'm Okay. How old are you? About to be 21 go October. About to be 21. Yes. Okay. Masithobe kancinci brother yona. Ulapha esikhaleni namhlanje. Yes, sir. How do you feel? I can't even express how I feel. I don't know. Yes, sir. All right. Siswam, I met you ngompunyaka. 2018. 2018. 7th of May 2018, I met you. Tell me your story. Okay. Ndizawumane ndingena ndi-actor. Ndixelele isitori sakho. Why are you here? I'm here to testify about God in my life. Yes. Yes. In 2017, I was doing my matric. Okay. Then I failed. Then I'm repeating with 2018. But Pango March, I found out that I was pregnant. So ndaqomba andizibuyela esikolweni ke ngoku. So my granny said, if awubuyela esikolweni ufuneka umkile endlini yam. Uba awufuna umke endlini yam, then you're going back to school. Ndaqomba no, I can't do that. Yet I never told my grandma that I was pregnant. So ndaqomba manje I'm in this stratweni. I remember ngalamini estratweni ngaye ndithathe islim bag sam ndafaka izinto nje ezincane phaya ndaqomba ndifuna explore the world. You see, my first day estratweni ke I remember ndahlala nje emini then kwaba late ndadibana nomnye utata ongumXhosa. So wandibuza uba yakuba utheni nje mntanam, what's going on? Ndamcela no, I don't have anywhere to go njini. So wathi kubana no, come here ndikuse ka-KFC ndikuthengela ukutya. Wanisa ka-KFC wandithengela. Emveni koko wanisa e-Oxford kulaa ndawo kulelwa kuyi-prostitute. Ndaqomba no, what's going on? Wathi hayi come here. No, I can't do that. So kwakho omnye umuntu oliNigeria wayemane ndijongile qha ndiqomba I don't want to give him that look because ndabazi abantu babanjani. So ke ngoku ndaqomba mandimgxothe laa tata because I can't sleep yabo naye. So wafika la Nigeria kum wathi bana no, what's wrong? Ndamcela I don't know why my guts trusted the guy. So ndamcela ndathi I don't have anywhere to go. Once ifletini yakhe ke ngoku apho bandithengile laa nto ukutya. I remember ibiyipizza nedrinki. Then ke wandixelela wathi I'm very very dangerous guy. And wayesebenza ngo-12 ebusuku wahamba wanishiya netablet yakhe ogqiba wahamba ke ngoku wathi uzobuya ekuseni. Wabuya phaa ngo-3 zange ndenze nix. Ogqiba wandinika imali wathi mandigoduke the following day. Why? Because ndamqhaza ndathi the reason why ndisestratweni ndathi ndahlekile. So wathi mandigoduke. And yet ndavese ndayothenga ilokhwe mna ngalaa mali yakhe zange ndigoduke tu. Ndaqomba I can't. So ke ngoku ndahlala. I remember ndiko-KFC ke ngo the whole day. Ndabonwa ngomnye umntana owayefunda eRes ewusu. Bandibuza abantwana no, why uhlala apha? Ndabe ndikuxelela uba ndilinde umntu. Bathi uyaphosisa. So bandisa phaa kulaa Res yabo. The guy happened to be my boyfriend ke waba yi-boyfriend yam. But ke zandihlale any longer so ndahamba. So ke ngoku I had to hustle yabo. So ngeli xesha lomjita waseRes adibana nawo pregnant? Yes, I was pregnant. Okay, so you went to stay with him eRes. Yes. All right. Kuba? So ke ngoku ndalanduka ndathi go back to the street. I remember the reason why I go back to the street because I was bleeding ne. Ndaqomba no, I can't leave this guy ndibleed. Andizube ndim-explainele uba kwenzeka ntoni kum yabo. So ke ngoku ndahamba ndabuyela estratweni. I remember ke ngoku ndibuyela estratweni ndadibana nomnye umuntu. He said he was a Malawian guy. Yeah, wathi wandipromise ijob ne. Ndaqomba wandixelela wathi kukhona ne-residence ndizohlala kuyo. So the whole day wabe ndilandukela ke ngoku and enza the process of getting a job. But later kwafumaneka uba andizuyifumana ijob. So ke ngoku ndathi mabandike imali ke ndifuna ugoduka mna. That day I don't know why ndamkhumbula umamam. Mind that all these days khange ndimkhumbule but ngale mini ndavese ndamkhumbula nje all of a sudden. Ndakhwela itrain umamam uhlala eMsinsini. So ndakhwela itrain. Etraining I was so ndandibleed ngendlela emangalisayo. Ndaqomba whoa, and I don't know what was happening. So and ndayikhwela phaa ebusuku. I-distance mosi etraining awubekwa icangoko wenu ne. So kufuneka uhambe. The distance was so long. I was bleeding from
etreyinini estation to my home. Ndafika umama wandibuza uba Lorna, hayi mani umakhulu wakudala ekufuna. Lo ndixelela umama I'm not okay. Ndiyalanduka ndikwii-periods. But umama wakhe hambulala. Emveni ulale ndabe kunzima nyhani. I-blood was all over. Then still zandimxelela umama uba kwenzeka ntoni, naye wayelanduke uqonda uba zii-periods ezinever. So ke ngoku ndamxelela, I remember ndamxelela ngo-1 o'clock. And ndamxelela ukuba ndizibona uba ndiyacisha because ndandizibona uba ndamxelela naye ndathi mama bendingazuxelela loo nto but because ndiyambona umphefumlo wam uyaphela ngoku kubi, so ndiyaxela I was pregnant. So 1 a.m. 1 a.m. So ke ngoku umama wam okay fine, ekuseni wandixhayeka wathi wena bra ngowufile. Ndaqonda yo I didn't have a choice. So ke ngoku ekuseni wandise ekliniki bothuka yo I was so pain. Angenagazi at all because I bleeded for 3 days. But no, it's impossible for a person to live a bleeding for 3 days, specifically miscarriage. So ke ngoku walanduka ndatransfer esibhedlele ke ngoku. Apha esibhedlele ndafika ke ngoku ndalaliswa khona. Then ke ngoku bandiklina. So ke ngoku bandilanduka then. So the baby was miscarried? Yes. Okay. Emveni koko ke ngoku the following day ndadischargwa ndagoduka. But something so strange happened. Ebusuku kwafika abantu abangumama bamnyama ngathi bazondithatha, but thank God zange bandithathe. Xa ndiye landuke into ethatha ifolder yam ezantsi ndabuzwa i-receptionist uba kanjani mani ungulona Zekani uzele i-miscarriage. Kukho the same folder ithi ngulona Zekani, kho i-folder enjengeyam naye lo mntu ngulona Zekani naye bezele le nto. Like it was so strange. Umama mos wayesinisiwe ne power of the cross. So wathi kubana lona busowuthathwe umntwana bungu-42 yabo. So ke ngoku ndabuyela kumama, umama ke ngoku wathi lona go back to your grandmother because ndikhulele kuye because ufuneka ureconcile yabo. Ndaqomba never, but kuye zandithi never. Ndamxelela ndathatha into zam ndahamba going back to the streets ke ngoku. Kwindawo hustlish. Yes sir. Okay. Lapho ke ngoku ndadibana nalaa mali sorry nalaa mali yes yeah. Then ke ngoku we dated nalaa mntu ke ngoku Emveni mntanam xa uzawuthi dated that means you najola. Yes sir, sajola. Kaloku niyayikhumshana le nto mjola manisithi yi-dating kodwa ujola. Kuba ke njalo. In my mind okanye i-mentality yam yayile ukuba andisoze ndilale ne-foreigner in my life yabo. So mna mos ndandingumntana otriki so much, you see. So ke ngoku qho mhlawumbi xa ifuna ulala nam mos endihlalisana nalo mntu ne qho xa ifuna ulala nam ndimxelela uba hayi ndisanduba kwi-miscarriage I can't. So waye-understand until ndaqomba mos ndisenaye lo mntu waseres. So ke ngoku ndade ndamxelela uba I can't do this anymore. I think ndathandana naye for a week. Ndamxelela uba I can't do this anymore because I can't pretend any longer because lo mntu was so obsessed with me and I hate that. Who ibhasi ezinjalo ndesiqophela gqithi. So ke ngoku walanduka ke ngoku ndamxelela uba no I can't do this anymore. But hayi kaloku mntanam, it doesn't work like that. You have to sleep with me. Ndaqomba no, you were so kind. Utshintshe ntoni ngoku? Wabendixelela hayi mntanam ngulife lo. So umakhulu ulanduka utamkhulu wam wayelixhwele yabo. So ndaqonda uba okay ndizomoyikisa ngexhwele because ndiyayazi amaxhwele yabo angabulala umntu just like that. But it happened that the guy angalanduka angabi shocked at all. Ndiqomba what's happening, and ekhaya ndakhulisa ngentsindiso ndaqomba I have no choice but to ask the master. Ndacela uThixo ndathandaza ndathi Thixo if lo mntu ndirephile ndizozibulala. Then ke ngoku after that ndacinga iqhinga mos ndanditshaye that time ndathatha i-enki then ndathi kubana no okay fine uba ufune silale solala mna ndicela undiyeke nje ndiye phandle ndivese nditshaye so that ndizoyenza le nto ka-right ne. So ke ngoku ndahlala phaa kwibalcony then ke ngoku xa ndimjonga ngeva undigadile ndacaphuka nyhani ndaqomba mandiyozwisa. Xa ndingathi ndiyozwisa wandithatha kabuhlungu wandisapha ngaselaa nto yaserumini yakhe but I refused ukuthi ndingene elaa nto erumini yakhe. By the grace of God ndabaleka escaped. Yes, in my heart ndandisithi I hate men but okay engqondweni yam zenza indawo acaphukela amadoda but entliziyweni yam bengikho loo nto because ndingumntu wefilimu. Kubona umosi apho efilimini xa usanduba kwenzeka laa nto kunjalo uba ndiyamcaphukela mna zendingenaloo nto qha ndingumntu wefilimu umthetho wam yabo. So ndenqa ndiyamcaphukela amadoda ndiyawacaphukela amadoda I don't wanna ever see them yabo. So ke ngoku ndadibana right after ndisuka phaya ndidibana nomnye umntu owayetshatile esemotweni wandibiza wathi iza. Ndaqomba ndiyamcaphukela mani madoda andizukwazi. Wandicenga lo mntu ndaya phaya nogqiba wathi bana hayi mani ndicela ulala nawe.
Ndambuza, hayi mani nditshatile, how come uthi ufuna ulala nam? Wathi ewe nditshatile qha ndifuna ulala nawe. Ndathi what about inkosikazi yakho? Akandiphenduli. Ndake mntana phaa esitratweni ne akujikelezwa apha esitratweni uba ufuna ulala nam then ndithi ndicela ulala nawe then it's like that. Yes. Okay, qhuba. So ke ngoku it happened. Oh, Nalala was ke. so persuasive. Yeah, ndalala naye ke ngoku then wanika imali then ndiyakhumbula ke ngoku emveni koko ndaye ethaveni ndadibana nenye itshomi yam ndahamba naye emagaleni abomvu naye apha emagaleni abomvu kuba ndandiqonda uba no andifuni ndithathe advantage ndazenza ibra ke ngoku. So I had to be bra. tomboy. Yeah, Okay. yeah. So ndahlala kule lantuka kule tshomi yam for a very long time. Emveni koko ndaphinda ndabuyela esitratweni. Emveni koko ndibuyela esitratweni, I remember ndidibana nenye igaya ethaveni. Most that was my life. Kufuneke ukuze ndifumane ilantuka ibhedi kufuneke ndiye ethaveni ndiwinwe then ke ngoku ndiyolala kuloo mzi yabo. So ke ngoku ndadibana, I remember this one, ndadibana nomnye ke ngoku ethaveni and ndandingahambi nomntu ombi. I can't. I know I can't, at least ibamhle bra. So ke ngoku ndahamba nalo bhuti ndandingayazi iguthopi iphi, wathi uhlala eguthopi. Hayi ke ndahamba naye xa ndisithi no man ithe ndinga-distance ininzi. Xa sifika phaa ngase-airport kwathiwa ukubana ngoba angabhatalanga lo bhuti wayengenamali yondibhatalela, so sahlekiswa. Ndaqonda uba whoa, what's going on? So I had to go from e-airport ukuya eguthopi. So kusebusuku yo God, I thank God for my life really. Kusebusuku we had to hike, akanamali lo bhuti ndiqamba ndisacaphuka imani. Sahayikha wabemisa itrakhi by the grace of God safumana omnye ubhuti wasimisa ke ngoku kwenye esinye istopini phaa eguthopi and still the distance was so long. I don't know uba ndingathi njani. Xa ndifika egaleni lalo bhuti ibhedi imanzi yona ndimcaphukela nyhani laa bhuti ndiqonda uba wow, what a turn off bra. And that yayingeyona indlu yakowabo leyana extend kufuneka simkile from eguthopi siye ngapha kwe-kids beach ngeenyawo. Ndaqonda lo mntu kuwinile lo. Yes Njebe kuwinile nje akanamali akanandawo ohlala ibhedi yakhe imanzi. It's life. Right, qhuba. Emveni koko ndahamba naye sahamba ngeenyawo from eguthopi ngapha kwase-kids beach, I think kwakusefama phayana. So safika phayana wathi ke ngulo bhuti kubana kufuneka ndibe ngugugu isister yakhe yabo, because apho ahlala khona I think is u-adoptiwe, I don't know yabo. Wathi ke ngoku and waziwe nesister ngugugu. So ndafika komnye umakhulu wathi gugu makhulu. So ndangigugu for 2 days yabo. Wabela makhulu ndithanda nyani makhulu ngifuna ugoduka makayazi ndibe ndilala nalo bhuti ke ngoku elantukeni egaleni lakhe. Ndithanda nyani la makhulu gugu mntanam ndiye umakhulu wam yabo. But ke ngoku ndabe ndimcela umakhulu uba makandinike imali yabo yogoduka. So wandinikeza ke imali yogoduka and I was so happy noba ndahlala 2 days phaya ndingugugu eguthopi. Then ke ndabuya ke ngoku esitratweni kwakhona. So mntanam yonke le bethu ugqiba istrato. Yes. Bethu istrato. Let's go straight the night. I remember the night you came to the SWRC. Yes. Tell me about the night. How did you meet the guy? Okay, still I was in the streets then ke ngoku phaa emall kwakuculwa mos abantu bathanda ucula phaa elantukeni ngasemall. Babecula ingoma yegospel. Ndabona enye itshomi yami phaa ndahamba ndaya kuye xa ndisithi I was so touched yilaa ngoma. So ke ngoku kwabe kukho omnye ubhuti siyamcela senkonzweni walantuka. Ndathi bhuti mos ndiyahlala edukashe ndicela uhamba nawe ndilantuka edukashe ndihlala edukashe. So sihambe siyothi because ndiyamazi uba uhlala elantukeni nepefevel. Qha bendiyazi endleleni zompersuade uba mandihambe ndegali lakhe because no ways I was going to my home yabo. So ke ngoku ndahamba naye endleleni ke ngoku. Endleleni ndambuza uba akho nkonzo yaziyo na yabo. Wandixelela wathi ikhona iZion. No, I've never been in a Zion church before. Ogqiba wathi kubana okay ikhona i-SWRC. Then ndathi good ndise phayana. Xa ndifika phaa inkonzo yayigcwele nyhani and still ndandiqhubuzile mos ndinxibe ibhulukhwe ndifase ikephu. I was bra pale ndibhitye endlela emangisayo. So mna as a child okhulele enkonzweni ndayazi ibhulukhwe mos from my experience. Ibhulukhwe yayingekho allowed. Gqobhoza ikeps, no, it was a turn off. So ndaqomba ndizongena but ubrother X oyi-Asha wasenkonzweni wandicenga uba mandingene. Then ndangena. I remember you were wearing i-tracksuit kakapa le mhlobo. Is it? Yeah, you were teaching about the second coming of Jesus Christ. Yes, it was Monday the 7th of May 2018. That night you got delivered. Yes. And that night is the night your life changed. Forever.
and now ndikhangela icici kule ndaba lokuba ndiyibona umngqondo wakho. Right. And then when your life was changed, it became a fascination to me. As I always say to you, like, babonile abantu befika apha enkonzweni, and then you were not as beautiful as this. And kukhona something that I want to pose. After I think 2 weeks or 3 weeks, at SWRC, you were accommodated by abazalwane. And then I took you to the shop to buy you clothes. Remember? Because I want to say this thing. Kuba ndifuna ukuzama ukuveza to us men of God that when we are in the position of blessing people, we don't bless them to use them for our own selfish gains and our own selfish lust and passions, you know. I took you, and then after I bought you clothes, classes on getting doing. Tell me what you said. Yeah, that's because I don't know or whatever a man or into in return. So, in other words, you thought I'm buying those clothes to sleep with you? Yes. So, our thing can be see, indlela enobulela ngayo is to live for Christ. Yes, remember. Did that shock you? Very, because even in like in that pocket, I could have been fundis. So, trust issues. I never trusted I could in my life. So, yeah. And I remember I used the words as it were, don't consider this offering as it from me. Consider as is it from Christ, from Jesus Christ. Listen to me, somebody, somewhere. When you are blessed by God to bless someone, you must know that you are put by God into that position. Whatever that we are blessed to bless others. We are healed to heal others. We are delivered to deliver others. Anything that Jesus Christ gave us, He gave us to be a solution to another person. If I was another pastor who is like, don't know his story, I would have taken advantage of you. But praise God, because namhlanje, you are another person that fascinates me. You went back to school after all. You went and studied again. Tell me about the hardships. Because I remember you called me sometimes, said it's hard to be here again. Tell me the journey. Yeah, it was so hard. Day after day, in the figure long, I don't know, abantu, Ottoman City, Mandipa, which is the devil. I don't know what's happening. I remember the other day, if we in Kalalangosbu, the devil was sheep, and this is correct. Was that time, then because something was happening. And we were right at all, because in Dundee, I think in Dundee, Nunyak, Okanya, Inyang, and since when yet, Kofnik and so it was so hard, it was very, very hard. It was so hard. But you pulled it through. By the grace of God. The grace is sufficient indeed. Amen. Then today you are a presenter in Konzi. Yes, sir. When people are watching our videos on YouTube, and then they are fascinated by your beauty, by your skill, your professionalism. What can you tell to a girl out there who has been used by men, who has been broken by pastors, whom they used week back? What can you tell? What can you tell that girl there? The grace of Jesus Christ is sufficient for all. Everything that you are going through right now is for a testimony. Singena kwizinto esikuzo yabo for now. For people, because now I'm motivating somebody out there. So whatever that you are going through right now, just know it's a testimony for other people. Another thing that I remember very well, after a time I took you back to your home. I took you back to your home, and the way she was like excited of seeing you, and
tell me about the day. Tell abantu abamameleyo the day ndandikuthatha ndikubuyisela kowenu, and then the joy of your family. Bebona uLorna ongenguye lowa wayemke enguye. I remember ngithatha ngisekhaya, then umakhulu wami, uLorna. She was so shocked uba sozithi kanti nguLorna, and wamcela wathi uSinziwe ngokwathi uyamazi uLorna, uyaqhatha uLorna, uyamqhatha umuntu uLorna, yabona. And then umntana oxoka kakhulu, so umakhulu wami wayengayibelieve at all, yabo. So as ndihambile mos ndiyakweleha, I prove it to her that nyhani ngisinsiwe ngoba there was so umama wami nangoku akakabelieve, like almost everyone, my uncle usathukana namhlanje, even abazalwane base-healing center basothukana namhlanje. So my family is so grateful because ndimntana. Oh my God, I don't know. Ninja game. I love that. I love Ninja game. You know, this is what I believe in. I'm called for young people. I got born again at the age of 21. I'm 35 now. I know izinto zalendlela. I know ups and downs zalendlela. And tell me, wathi qatha ntoni kuwe xa ubona lo mfundisi omncinci? Oh, in fact ndandingayazi uba ungumfundisi. Nandisithi Thixo, iwesi ndandimdinga nyhani umfundi, ndathi Thixo ngifana utheni lo, zandicapha uyibrethren nje enkonzweni eshumayelayo, ndandicaphuka nyhani. I don't want to lie, ndandicaphuka nyhani qoba ngubhuti otheni nalona, akayazi uThixo uba ndidinga umfundisi. But when you touched him, I remember uMinister Nobanda waza ngoku ndandiya phaa ndiyokwamkela uYesu, wafuna undibeka isandla, ndabhekela wathi yintoni ngalixhekwazeni elilanto elinxilileyo, yabo wayicupha ndilixhekwazeni elinxilileyo. And wandiyeka ke ngoku where you had to take the stand, undithandazele. So I was so shocked, and I've never met a pastor like you. Like, I don't want to lie, if bengikasindiswa benzothi hayi andiqondi. I don't want to lie, bengazukuqonda at all. Why? Because indlela mna endikhonze okanye endiyazi ngayo intsindiso is so, I don't know uba ndingayitsho kanjani. Wena ngulo mfundisi who's in the style, onswempu, okwazi you-interacta nabantwana bakhe. You see, I don't know, you are so friendly, because abefundisi abaninzi ashem abekho friendly. So it was my first time meeting a pastor like you. All right, now kahle siyafana xa siphiwe ngokuhlukana, otherwise we are the same, because omnye nomnye ubaleka ngobizo lwakhe. This is the last question I want to say with you. Sometime you came to me and said you met someone who is like an official of the devil, and then telling you that you should seduce me. Tell me about that. Yes, yeah, I remember. Then man uncomfortable because every time I spend bona, then we send their own second what talk about man seduce, ndilanduka, ndifundlala now yabo. Second go, but I did not. Yeah, sankwazi. Why not? Why couldn't you seduce me? Because I believed that you are a servant of Jesus Christ, and I know to tell the truth, it will find me back. So I called him because deep down in my heart, and the love that you have, you know, it changes people. So I couldn't do that to a person that you love. I want to help someone's call somewhere. You know, as figure abantu mabandleni wethu. This is my last word that I'm going to say. God used love as a last weapon to win us to himself. You know, abantu xa befika emabandleni wethu bafika be-broken, bafika be-wounded, bafika abanye bexhotyisiwe ngamandla bomnyama. But this is one thing I found out. Kunyaka wam lona zikhaliwe 11 ndikhokhele ndingumfundisi. Pastor AV at Cape Town graced me to lead at the age of 23. I'm 35 now. One thing I found out that calling love must be the ultimate. Ubathanda bekusedusa, you melt seduction with love. Ubathanda bekucapukela, you melt hatred with love. Ubathanda bekubetreya, you melt betrayal with love.
thank God that somebody like her received love, because today she is a role model to many people. Today, English elapha kulomntana is just out of this world, you know. I-presenting yakhe, yeah, she's one of the people engatsho ndithi I'm so proud of, you know, because andizange ndijonge into ayiyo, kodwa by the eyes of love I looked into azawuba yiyo. I want to urge someone out there, thina izwi lenkosi lithi sizawupruvwa ngothando esinalo for one another. When they are weak to us, my beloved pastors, listen to me. Some of them, they are coming from broken families. Don't break them. They are broken already. Some of them, they are coming from distorted families. Don't distort them. Build them. Some of them are coming from witchcraft. Some of them are coming from all over spheres of life. Love is the greatest. That's why in the book of 1 John 4 verse 8, the Bible says, God is love. And whosoever abides in God abides in love. And whosoever abides in love abides in God. A soul was won through love. Whatever that you may face as a man of God, never be overcome by hate. Love them all. Love even those who curse you, those who persecute you. I'm one of the pastors who's blessed by God by most of hate. Many people misunderstand me. Many people misquote me. I suffer a lot of hate. But praise be to God. He gave me love. You cannot say you love people if you love those who love you. Your love will be proved by loving those who hate you. Your love will be proved by loving those who curse you. If you read in the book of Job, chapter 42, verse 10, the Bible says, after Job prayed for those who were ridiculing him, which is his friends, God multiplied him in double measure. My pastors, my colleagues in the kingdom of God, when they are weak to us, let's give them love. When they are seducing us, let's give them love. When they are hating us, let's give them love. When they don't believe our message, let's give them love. We were won by love. Let's win others by love. Brothers, that's just someone who loves you very much. God bless you. My number is 073 1796825. Singabonisana ngezindawo. Tana, bye-bye. Bye. It was nice having you guys. Mamela, it's my dream. God bless you.